Na vinara wa upinzani pale bwana Raila Odinga akipata kuongoza mazungumzo yanaweza kufanyika kutoka kaunti ya Machakos, Mavoko, Portland, ambapo kunaendelea kubomolewa kutokana na agizo la mahakama lililoweza kutolewa hivi juzi kwamba sehemu hiyo iweze kubomolewa. Karibu sana ndani ya SM Trends, hakikisha kwamba unazidi kutufuatilia kwa faida ya kupata hizi na stori zingine nyingi punde zinapotokea. Na kinara wa upinzani hapo akiweza kuandamana na vinara wenza bwana Kalonzo Musyoka, bwana seneta wa Nairobi bwana Edwin Sifuna, gavana wa Machakos wa Vinyandeti na vile vile viongozi wengine wengi kutoka Azimio One Kenya Coalition, wakiwa na nia ya kuweza kuhakikisha kwamba mabomozi yanayoweza kuendeleshwa katika kaunti ya Machakos yanapata kusitishwa. Mabomozi hayo yameanza hivi juzi baada ya serikali hiyo kuweza kuagiza, baada ya mahakama kuweza kuagiza kwamba sehemu hiyo iweze kubomolewa. Lakini upande wa upinzani wameweza kukataa madai hayo na kuweza kusema kwamba serikali imepata kuwanyanyasa wakaaji wa maeneo hayo, vile vile kuweza kuwanyima maisha. Lakini wanaazimio wameweza kusema kwamba serikali inapaswa kuhakikisha kwamba wale walioweza kuondolewa katika maeneo hayo wanapata sehemu za kukaa na vile vile kufidiwa kuhusu kubomolewa hiyo. Hebu tupate kusikiliza bwana Odinga anasema nini kwenye taarifa yake, na baadaye tuweze kuelewa kwamba wanaazimio wana kipi na kipi ambacho wanapanga kufanya ili kuhakikisha kwamba shughuli mzima hii inapata kufua dafu na kuhakikisha kwamba watu wa maeneo yale wanapata kufidiwa na vile vile kupatiwa sehemu ya kuweza kukaa. And damage, and you can see my back. There are reports of injuries and theft of property belonging to the people whose suffering and loss is already too grim. There was definitely no or inadequate prior eviction notice. Kenyans in 2009 evictions under settlement guidelines require notice to be written or published in the official government gazette 90 days ahead of time. Yet, within minutes of a court ruling, people have lost their homes and their livelihoods. People have been left homeless and destitute, without means of earning a livelihood and with no effective access to legal or other remedies. Nobody gave these people a chance to pursue further legal redress. Someone who seemed to have known how the court was going to rule stood ready to swing into action and inflict maximum pain on residents immediately the ruling was made. Above all, this destruction of life, the lifelong savings of people, has come at a time that Kenyans are struggling with extremely high taxes, high costs of living, and a collapsing Kenya shilling. Without compensation, those who have lost homes will certainly never be able to rebuild. People have suffered here because of failure of the state to control speculation in land, housing, and property. One thing that's being used against the opposition to the demolitions is that East African Portland Cement owns the land and the titles were fraudulent. We therefore demand investigations and accountability of everyone, private and public, involved in this. But secondly, know that know that Portland is majority owned by the government. The demolitions, were they necessary? Victims are Kenyans. Was there another solution? Government has always settled people everywhere. We even have a settlement fund to get people land. We had the case of Waitiki land in Likoni, which was resolved by the settlement fund
to pay the owner and the unsettled squatters, and that was a private land. Why couldn't this matter be handled the same way? Was this a great and urgent use of the land where demolition was done that so greatly overweighed people's lives and savings? What is the urgent use that could not allow people time to move out by, say, next year? Are there personal interests riding on the guise of public interest? Does the East African Portland Cement understand that there are things people can do to fight back and even end its existence as a company? We are talking about people who most likely use the company's cement to construct houses, only for those same houses to be destroyed in the name of the same company. As a party, we, as Azimio, we can't let this continue to go on unchallenged. We are determined to ensure that cruel crime is answered for. Somebody will have to take the responsibility for this bestiality. The Kenya Kwanza administration must immediately halt any further demolitions. Must share with the victims and the country the immediate plans to pay compensation for the property that has been unlawfully destroyed and to find alternative settlement for the victims. This brutality will not go unchallenged. This brutality will have to be answered for and accounted for. If the government does not act, we will help the people to act. Azimio. Thank you. Umeona, tumekuja hapa kama wana Kenya na tena kama viongozi wa Azimio la Umoja One Kenya Coalition. Tumeona kwa runinga yale ambayo yalikuwa yanafanyika hapa. Wengine wetu wakiongozwa na kiongozi wetu hapa Mheshimiwa Kalonzo Musyoka walikuja hapa wakati mambo ilianza hapa. Walikuja pamoja na gavana wa Vinya wa hapa kaunti ya Machakos, wakajaribu kushawishi watu ili wawe na moyo ya utu, wawache kuharibu mali ya watu ambao wanakaa hapa. Lakini yale yote ambayo waliyasema iliingia kwenye sikio ya fisi. Hakuna chochote. Jamaa wameendelea kufanya kazi yao ya kubomoa. Mahakama ilitoa uamuzi siku ya Ijumaa. Siku hii ya Ijumaa watu tayari walianza kufanya kubomoa manyumba hapa. Nani alijua ati uamuzi itakuwa namna gani? Walikuwa wameshajua tayari uamuzi itatoka vile ilitoka. Hii yenyewe inaonyesha kwamba mahakama zetu imeshikwa teke. Nilisema juzi ati mahakama na bunge letu wa kitaifa wameshikwa teke. Mateke wamepinya makende. Sasa tuko na bunge hanithi, haina chochote. Manake bunge yenyewe juzi ilipitisha sheria ya kujinyima nafasi ya kukagua ununuzi ya bidhaa ya umma. Bunge linatakana iwe inatetea mali ya umma, lakini bunge tayari imeshatoa pitisha sheria kusema bunge hawezi kuangalia na kukagua vile serikali inauza mali ya umma. Hakuna haja ya kuwa na bunge. Tuko vile vile na maspika ambaye wanafanya siasa kiholela. Spika wenyewe wanaongea juu ya mambo ambayo yanakuja mbele ya bunge katika mkutano mahadhara katika kanisa, vile wao wataamua katika bunge. Kwa hivyo hawa maspika yote wawili wa Senate na National Assembly ni wale watu ambaye hawafai wawe kama maspika.
wao ni aibu kubwa kwa taifa la Kenya. Na vile siku hizi mambo inatoka kule Ikulu, unasema ipitishe vile ilivyo, na wabunge hawapewi nafasi ya kuongea vizuri juu ya yale mswada yanakuja kwa bunge.